Será que entramos numa era em que nem mesmo a nossa mente está a salvo da vigilância dos outros? Será que chegamos ao que o escritor George Orwell imaginou no clássico 1984, um mundo onde a privacidade de pensamento não existe mais? Para Anita Farahany, que pesquisa os impactos das novas tecnologias na sociedade, o nosso cérebro já é lido de muitas maneiras atualmente, e isso tende a aumentar com o desenvolvimento de um novo campo, a neurotecnologia. Sensores acoplados na cabeça e pulseiras que captam sinais enviados pelo cérebro vão revelar com mais detalhe e mais precisão o que se passa dentro da nossa cabeça. A neurotecnologia mostra potenciais incríveis para melhorar a vida e a saúde das pessoas, mas também cenários bastante sombrios e até distópicos. Eu sou o Shin Suzuki, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo resumo em 4 pontos a minha conversa com a professora Anita Farahany, autora do livro The Battle for Your Brain, ou em português, A Batalha pelo Seu Cérebro. A primeira defesa à privacidade do pensamento foi derrubada sem instalar aparelhos superavançados dentro ou mesmo perto da nossa cabeça. Bilhões de pessoas compartilharam nos últimos anos uma grande quantidade de dados pessoais via redes sociais e outros apps, algo que virou uma mina de ouro para as grandes companhias de tecnologia. E mais do que lucro, as empresas conseguem hoje saber quem são seus amigos, que tipo de vídeo ou foto gera emoção em você, quais são as suas visões políticas e até os lugares que você visitou durante o dia. Informações que nem pessoas bem próximas a você talvez saibam. Anita Farahany me falou que é importante as pessoas compreenderem que elas já estão em um mundo onde as mentes são lidas, tudo com o objetivo de adivinhar as nossas preferências e os nossos desejos. Even in a world in which we don't have brain sensors, wearable devices that are integrated into our earbuds and our headphones, our headbands, or our watches, what we do have is algorithms that are designed and targeted to try to make inferences about what we're thinking and what we're feeling. Every time that you're on a social media platform, the milliseconds that you spend on a post or on a video, or whether you hit like or make a comment, who your friends are, what products you click through to, where your GPS location is and where you go throughout your day, the financial transactions that you make, all of that is being used by technology companies to create very precise profiles of who we are, to understand our preferences and our desires, and then to use that to feed more precise content to us to try to fundamentally shape how we respond to information. Farahany diz que é importante a gente ter conhecimento de como o nosso cérebro funciona e como o nosso jeito de pensar e decidir estão sendo manipulados. Ela ressalta que é preciso aceitar um fato: a gente não é completamente dono do nosso cérebro. You have to understand and appreciate and accept that your brain isn't entirely your own in the way that people believe that it is. The idea that you cannot be manipulated because you're too smart for that, or people can't tap into your automatic reflexes, or what's called your system 1 thinking, your faster thinking. I think people presume that most of their life is spent in system 2 thinking, of slower and more critical reasoning, when it turns out a lot of what we do is based on system 1 thinking, and technologists are focused on trying to hack into that reactionary automatic way of thinking and to drive us to act much more consistently with faster automatic processing rather than slower and more critical thinking. I think that's deeply problematic, and I don't think people fully are aware that that's happening, because they think, well, I'm still making the choices, and as long as I'm still making the choices, I'm in the driver's seat. You're not really quite in the driver's seat when most of your life is spent in system 1 thinking. Se as defesas da nossa privacidade de pensamento começaram a ser derrubadas apenas a partir do que clicamos ou digitamos na tela, o que vai acontecer num futuro com sensores e eletrodos que mapeiam a atividade cerebral? Para começar, novas informações e dados mais específicos poderão ser coletados para assim obter uma imagem mais detalhada das nossas emoções e comportamentos. Farahany lembra que o desenvolvimento da inteligência artificial também vai ajudar a decodificar sentimentos que antes a gente conseguia esconder. Brain sensors pick up the electrical activity in your brain. Sometimes, some of them that are coming further down the line use infrared light, but the majority of products that are on the market pick up electrical activity in your brain. And every time you think, or every time you feel something,
neurons fire in your brain, giving off tiny electrical discharges. Those discharges happen in characteristic patterns that can be used to make inferences about, you see that advertisement and you felt joy, or you felt stress, or you felt anger or boredom or engagement. Those reactions can be picked up through the electrical activity in your brain and decoded using more advanced AI. So as AI has gotten better and better, so too has the interpretations of what those brain signals mean. And so what tech companies are moving to do is to embed those same kind of brain sensors into our everyday devices, and then to use the information that is gathered from them to make inferences about what we're thinking and feeling that go beyond how we responded to a particular advertisement or how long we spent on a video. Mas claro, não são apenas empresas que estão interessadas nessas informações. No seu livro The Battle for Our Brain, Farahani cita alguns exemplos sobre como governos estão empenhados em investir em neurotecnologia. Ela relata que o governo norte-americano financiou uma empresa que criou um sistema biométrico que combina dados de ondas cerebrais, estados cognitivos, reconhecimento facial, análise das pupilas e até mudanças na quantidade de suor. Já na China, trabalhadores de diversos ramos e integrantes das forças militares usam monitores de ondas cerebrais para detectar picos emocionais como depressão, ansiedade ou raiva. Além do uso desses equipamentos para melhorar performances e assim o resultado financeiro de empresas, uma reportagem do jornal South China Morning Post disse que outro objetivo desse monitoramento era manter a estabilidade social chinesa. Diante desse cenário, Nita Farahani propõe o direito à liberdade cognitiva, tema do nosso próximo ponto. A professora de Direito e Filosofia da Universidade Duke propõe uma atualização do que hoje chamamos de liberdade de pensamento. Ela diz que esse conceito é atualmente aplicado e entendido como sendo apenas sobre liberdade de religião e de crença. Mas o avanço da tecnologia vem mudando as coisas, e Farahani aponta que as leis na maioria dos países não contemplam explicitamente o direito à privacidade mental. Ela diz que é necessário o reconhecimento disso como um direito humano universal. I believe that the United Nations needs to move to recognize what I call a right to cognitive liberty as a universal right that would direct us to update privacy, to explicitly say that includes a right to mental privacy, a right to be secure against interference with the way we're thinking and feeling, but to also secure an updated understanding of freedom of thought. So freedom of thought really is now applied and understood to be narrowly about freedom of religion and freedom of belief. I think that we need to expand that to really have it pertain to not just freedom of religion and freedom of belief, but also freedom of thought much more robustly. So, interference, manipulation, and punishment of thought, we need to be safeguarded against that. And the best way to do so, I think, is to both recognize a right to cognitive liberty and then implement it through an updated understanding of a right to mental privacy and a right to freedom of thought. Ao contrário do que se possa pensar, Farahani é uma grande entusiasta dos avanços da neurotecnologia. Ela aponta que sensores cerebrais poderão reduzir o número de acidentes fatais quando acompanharem os graus de fadiga e desatenção que, por exemplo, atingem caminhoneiros ou condutores de trem. Tão importante quanto isso é o imenso salto para a medicina e a longevidade das pessoas. Esses avanços vão impulsionar o tratamento de doenças como Parkinson e Alzheimer, além de problemas como depressão. My hope is that the technology gives people much greater insights, not only into their everyday use of technology, but their brain health and wellness. Most people are able to track right now, for example, their heart rate or their temperature or their sleep patterns, but know virtually nothing about what's happening in their own brains, even though neurological disease and disorders are some of the most impactful that are affecting humanity writ large. The ability for people to start to track their own brain health and wellness and to engage in cognitive fitness in the same way that they engage in the rest of their physical fitness, I think could be transformative for humanity. Farahani, por fim, fala que a tecnologia raramente é o problema e que cabe a nós definirmos bem como esse uso poderá beneficiar ou prejudicar a sociedade. It's not about banning technology. It's not about letting all technological applications happen. And
What I've proposed, which is a right to cognitive liberty, is a balance, right? It is arguing for both a way for people to realize the positive aspects of the technology, but also to be safeguarded against the most significant risks. To get there requires that we shift the way we think about our relationship to technology and to realize the technology is rarely the problem. It's almost always the misuse or misapplication of the technology, which requires that we actually articulate what is the misuse and misapplication, right? It's not about these absolute positions of saying like it's all bad or it's all good, but trying to say, here's what the technology applications for the common good would be. Here are what the risks of misuse are. And here's how we create a regulatory regime that enables both, that both gives people access to the technology in ways that can empower them, but also safeguards them against it. É isso, pessoal. Escreva nos comentários o que você acha dessa nova fronteira da tecnologia e do cérebro. E acompanhe nossa cobertura aqui no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.